Hi, thank you so much for tuning into Breaking New Ground, the show that tells you how the Department of Human Settlements is restoring our people's dignity by providing them with quality homes. Today, we revisit N2 Gateway to see how this mega human settlements project is transforming lives along the N2 in Cape Town. Baba Alwatalase kicks off the program by telling us his story. Please watch. Igama lami ngubaba Alwatalase, ndizalelwe eNgcobo, kwilali yaseNkondlo. Ndifike apha eCape Town ngo-1994. Indlu yam lena njengobubona i-sitting room yam le, ndihlala phaa nabantwana bam, sibukela i-TV, nathi itoilet, umnyango wetoilet ngiyolwa ekoneni, phaa ekoneni, ndiyayibona i-TV apha nabantwana. Xa usiza kole ndandime kuyo likhitshi, ujikele emveni kwam likhitshi, ndiyapheka phaa ekoneni, sikhabhalisa amapha yonke into yasekhitshini ndiyayenza, ndiyaphuma kulaa mnyango. Xa ndigqiba ukwenza i-washing, ndiyoneka ngapha ngasemva, iindawo zam zokunika i-washing, singapha ngasemva, ndisebenza ibhek ukonika i-washing. Ubomi butshintshile kakhulu. Yonke into apha iyafikeleleka. Uyabona itoilet ikhona lapha endlini ngaphakathi, amanzi sinawo, sinegiza, yonke into nje ihamba kakuhle, ibhafu ikhona apha. Kuba ngexesha sebehlala ematyotyombeni nasihambe siyokha amanzi, uthwala ipheyile entloko uzendlini, sistraktlisha ukwenza i-washing, kodwa yonke into ngoku. Xa usendlini yonke into ilapha. Kusejoslovo apha, ngamatyityombe asejoslovo la, kulapho ndandihlala khona apha. Umkhukhulu wam wawukuyona le ndawo, ummelwane wam lo uJimmy, naye uzawufumana indlu salindile. Ngabamelwane bam abangaphambili oReka, nabo basehlulweni waba bangalinda izindlu. Njengobona zonke izindlu zimile apha nje, bonke abantu baselistini bazawuhamba bafumane izindlu zabo, zisakube zigqibekile. Ndifike apha eJoslovo ngo-2001, ndinabantwana ababini. Ngela xesha ndandithenga umkhukhu, umntana wam wokuqala wayene-4 years old. 2005-2006 sa-aplayela izindlu. Ngeli xesha ndi-aplayela indlu ndilapha emkhukhwini, nda-aphruva ndilapha emkhukhwini, ndaze ndafumana indlu yam ngo-2012 ngoDisemba. Oh, ndandivuya kakhulu. Yonke into yayingathi intsha, kuba ubomi bam babuzawuba butsha. Ndizawusuka kwindawo ebendikade ndihlala kuyo ndiyoqala ubomi obutsha endaweni entsha. Makhelwane, ngawuphumuze ngaphandle. Stompi, hayi. Stompi, iza, Stompi, iza, Stompi. Makhelwane, njengoba sinishiya apha singasamka sanishiya ngaphakathi nje, nihlelisene njani apha ngaphandle? Apha ngaphandle? Wapha ematyotyombeni. Hayi makinongo sibaselisene kakudakhondo baba. Okay. Akabe khondo nabamelwane bam. Sikhalisana nje ngokungakwazi ukuklina ke. Omnye nomnye alahle walapha amaplastic athini. Omnye akakwazi ubamba ulahla aphuma lahla apha icala kwakho. Angayazi uba into ofuneka ayithatha ayilahle endaweni. Into kanti okay. Masilahle phaa ngabantu abaklinayo. Kapha yakwela cala. So ke ngoba impuku efele apho uyithathe ulahla ngapha ya. So kodwa siyenzi ngolonto leyo. Ilonto nje kuphela. Wonke umuntu ukhupha igundwane lakhe alilahla apha ecakweni. Lahla kwalapha. Ngela xesha sasihlala phaa emkhukhwini, lo umncinci wayemane ebuza, mama, iyawuchithwa nini yasekhaya umkhukhu siyabe siyendlini? Wade wafika lo mhla. Lo mini babesehla benyuka kwezi steps abantwana. Uvuyo ababenalo anakwazi ukulichaza. Kuyabanda emkhukhwini, endlini ndihleli phansi kweroof. Yonke into irayithi, kushushu. Kodwa ke impilo engaphakathi endlini iyafana nempilo yasetyotyombenini. Laa nto bendiyitya ngela xesha ndisemkhukhwini ndisatya yona nangoku, akho nto itshintshileyo. Ngela xesha ndandihlala etyotyombenini emkhukhwini, ndandiphangela ngela xesha. Kodwa ke kwenzeka ngexesha ndithe ndimuva ndisize endlini, wam umsebenzi sowuphelile. Ndihlala apha endlini andisebenzi ngoku, kodwa kumnandi as long si-under iroof, sisafe nabantwana bam. Thandana kakhulu nabamelwane bam.
uyakwazi bungathetha nommelwane wakho uncokole nommelwane wakho uphume nihlale ngonwaba sonwabe kakhulu. It may be a humble home, but it made a world of difference for Umamno West, her daughter, and 2 grandchildren, Namhla and Zolani. They were placed in this TRA, a temporal relocation area, by the Housing Development Agency while they waited for a house to be built. Let's see what life is like in a TRA. Ngimamchawe ndendele makwayi kwaNgqonde hlala nentombi yami nguPhoshiya nentombi kaPhoshiya enguNamhla noZolani ukwangumzukulwana wentombazana seyatshonayo owesine nguNowest apha endlini. Mna igama lam ndingulilitha Desi. Ndihlala kufutshane nomama lo indlu zethu zimelene nale kamama. Mna ndingumolokazana wakhe. Phambi kokuba sibe lapha sasihlala ezone 25 kwanumber 4. Kodwa ke into eyasibeka apha yaba ngumlilo ka-2005 watsha yonke izone. Kwathiwa ke abantu abatshileyo mabazolinda apha kwi-temporals. Asihlelekanga kakuhle ngalo hlobo sengxingweni phakathi kwezilingo letreni nale nezimoto. Iitoilet zikude kumama lo. Xana esetoilet ebusuku ubanzima. Sithe ufika kwethu apha ngo-2005. Sa-aplaya indlu ngo-2008. Safumana iphepha elichazayo into yoba isicelo sethu samkelekile. Masilinde till sifumane indlu. Silindile ke ngoku sayifumana ke indlu. Indlu yona le kuthiwa umama uyayifumana asikayiboni. Bafikile abantu basibonisa ephepheni bayindlu enjani na asikayiboni. Kuthiwa le ndlu iseDelft. IDelft yona ikude kule ndawo sihlala kuyo but thina sekwalanga. Yho. Yabona le fridge le. Silungisele ungena ngayo endlini. Asinakwazi ungena ngale. Asinakwazi ngale sendala le. Sithenge ifridge ezintsha kuba sifuna ungena nento ezintsha kwindlu entsha. So silungiselele kanjalo kuyongena eDelft. Siyavuya kakhulu. Kumandi kakhulu kudala ndilindele ndiyabulela. Enkosi kuRhulumente wethu. Abantwana bayayazi basiyahamba ngolwesihlanu. Nabo ke bavuyile ke kakhulu bazaba nekhaya elitsha. Sinentsuku zimbini qha sihlele kokubugqwayiba. Kwesuku lesithathu sobe sihlele kamnandi eDelft. Yo, ndibulela ngongazenzisiyo. Andiyazi ndingaxhenza noxhenzuko. After the break, we meet the people at the Housing Development Agency who make all of this possible. The Housing Development Agency has been managing the N2 Gateway project since it started in 2009. This is fitting because the HDA, as it is known for short, supports the creation of sustainable integrated communities. Mr. Brendan Abrahams is here to tell us more about the HDA and what it's doing here. Welcome to Breaking New Ground. And thank you for having me. Just take me through which areas constitute the N2 Gateway. The N2 Gateway constitute the Joe Slovo project in Langa, and then there's also the Crossroads project or the Boystown project in Crossroads, Nyanga. And then it's also the Delft Symphony project. As we are here in Delft today, there are different precincts that has been developed thus far and still to be developed in Delft. Tell me about the different housing solutions that are being used in this N2 Gateway project. We have duplex and then all single stories, and then we also have social housing facilities for beneficiaries. Is it true that you kind of inherited an ongoing project? That's correct. What are the problems that come with that? There are beneficiaries that we find challenges with relocating out of construction areas, and those are what we call in situ upgrading projects, where the beneficiaries live in their informal structures,
but where we need to construct houses. And it's usually the aspect where we need to intensify our communication and intensify our relationship with the communities to ensure that they understand that they'll benefit out of clearing space for construction and then making sure that the houses are built within the appropriate quality and time. Now, I know that in Delft you introduced the ABT system. That's correct. Tell us about the ABT system to begin with, but I'm also more interested in how you sold it. The Alternative Building Technology System was introduced by the Provincial Minister of Human Settlements of the Western Cape, and through the approval of the process, the communication with the receiving communities was quite key, and there was a rollout of communication to these communities to ensure that they understand what they're going to get and what the structure would be. So it's not a brick and mortar structure, but that the structure would assist ensuring that there's energy saving aspects specifically going into the greener built environment, yes. May I ask you to elaborate a bit more on the advantages of the ABT system? The advantages of the alternative building technology is that the houses are cooler in summer and definitely warmer in winter, and we've done surveys with the beneficiaries that we've moved in before, and we've really received that positive feedback. Yeah. Thank you so much for coming on Breaking New Ground. That was very good. Thank you very much. Thank you. Transition for communities in the N2 Gateway project are more complex and therefore much more stressful. People are moved from places they call home in order for better houses to be built for them, and then move back when the project is over. That's a double whammy. And that's why it's important to have community liaison officers like Nomamfengu. Let's see what she has to say. I'm Nomamfengu Nkumesha. I'm working in HDA, Housing Development Agents. I'm a CLO, Client Liaison Officer. We do the verifications, then we relocate the people. We also do the sign-ups. The sign-ups is to apply for the beneficial to get a house. To be a CLO, you have to respect the people. You have to know all the dynamics and the challenges that you're going to face with. I come to submit those relocation certificates. Yes. Thank you so much. All of them, yeah? Yes, I attach all the documents. Project manager for submission. Thank you so much, sir. Okay, thank you. On site, there's a lot of challenges. If we don't do exactly what they want, maybe if they want only Delft people, to relocate only Delft people. So we have to focus in Delft. Kunjani Saswam, how are you? Pila Bev, and how are you? Good, good. I just want to make sure, have you done the list of names for the consumer education that's got to take place before we move people into their homes? Yes, I've got a spreadsheet and I've got a relocation certificate as well. Fantastic. So it's all set for tomorrow? Yes. Before we start the project, we workshop each group. Maybe we take Delft people, then we do the workshop. We called all the beneficiaries, maybe 30 people, the one we're going to relocate on permanent houses in consumer education. Abazothetha nge-consumer education ukunifundisa into yoba njengoba nizawumuvela ezindlini zintoni izinto ekufanele into yoba niyazenza nezinto ekufanele uba niyazazi. Into yokuqala efuneka uyijongile sikunika ileta esiyibiza uba yi-relocation certificate. La relocation certificate iyachaza ithi congratulations uba ufumene indlu entsha namhlanje. Ithi sivuyisana nawe uba ufumene indlu entsha. Then kwipage elandelayo inegama lakho, inesename yakho, then la letter sikunika yona lesibiza uba yi-relocation certificate uyayisebenzisa as a proof of address. Into esiye sayixelelwa ke njengoba sawufumana indlu nje kuye kwathiwa into eyonakeleyo asizukuyibona kwangoku kuba sobe sisavuyela ukufumana indlu. Like into ezinjengeesinki ezivuzayo, impompo ezingavaleki kakuhle. Xa kuthe kwakho loo nto yonakeleyo
ingekapheli inyanga ezintathu kufuneka sihambe siye esayithini siyokhalaza khona bazasilungiselela. We give 3 months to check each and everything that goes wrong on the house, and then you have to go and report with the site office in Langa. Each and every project there's a site office. uNomamfengu yena usincede kakhulu kuba yonke i-information esuka etown malunga nezi zindlu zalapha besisoloko siyiva ngaye. Uye osibeka ezingqondweni into yoba linda ngokuthile ixesha elithile. Xa lithe lafika elo xesha uva kwangaye. Xa ufuna ukufowuna uqonda loo nto udibana noNomamfengu. So usincede uNomamfengu, ndiyabulela kakhulu kuNomamfengu, usebenzile. We have to relocate a right beneficial, not on behalf of your brother, not on behalf of your sister, because we have to take your ID. Then we also do the deed of sale, so that when we relocate you, the title deed will be issued later on. Njengoba siphuma nje thina sisiya eDelft, kukho abantu abaseJoslovo abadinga indawo zokuhlala. So kumane kuthathwa abo bantu bazofakwa kwezindlu thina siphuma kuzo. NgoLwesihlanu sizokuthatha, sizabe silapha nge8:30 sizokuthatha. Awuzubhatala mali, siza-organize i-truck for wena, izokuhambisa free. Mahala ukusa endlini, sikufunela i-transport ezokhwela wena, uzokhwela kunye neempahla zakho. Wena into ozosenzela yona uzopakisha iimpahla zakho. Then ngoLwesihlanu xa sifika apha thina sifika ukhona, i-ID yakho ibe khona, sifuna i-ID qha. Then enye paperwork izawuza nathi. When we relocate a beneficial, we organize the trucks, we organize the transport for the beneficiaries. It's a lot of joy with the person who stay in the shack for a long time, maybe for 8 years, 15 years. Then we demolish the shack. So you have to give us a shack, and then we give the permanent house. Then we clear the site to build another houses. The people, they are not saying. Some of them, they are appreciating. Some of them, they don't appreciate. When I wake up in the morning, always prepared. I know exactly what I'm going to do. I love what I'm doing, and I enjoy it. It's been a long time now.